Hello students, in my last video we have learned general methods for the preparation of alcohol. Okay, today we will discuss the industrial preparation of alcohols. The two commercially important alcohols are methanol and ethanol. Methanol and ethanol. Yes, so let us study the industrial preparation of methanol. Methanol is also known as methyl alcohol and its formula is CH3OH. Yes. This methanol, also known as wood spirit. Methanol is also known as wood spirit. The reason is that methanol was produced by the destructive distillation of wood. Nowadays, methanol is produced destructive distillation of wood. Nowadays, methanol is produced by catalytic hydrogenation of carbon monoxide. Carbon monoxide at high pressure and temperature in the presence of catalyst, in the presence of zinc oxide, chromium oxide catalyst. Okay, here, yes, when we pass a mixture of carbon monoxide and hydrogen over heated catalyst, zinc oxide, chromium oxide act as catalyst at high temperature about 573 to 673 Kelvin and at a high pressure about 200 to 300 atm. Okay, we will get methanol, CH3OH, CO plus 2H2 in the presence of zinc oxide, chromium oxide catalyst at high temperature 573 to 673 Kelvin and at high pressure 200 to 300 atm. Yes, methanol is formed. This methanol is a colorless liquid and its boiling point is 337 Kelvin. Yes, it is highly poisonous in nature. Methanol is highly poisonous liquid. Okay, injection of very small quantities of methanol can cause blindness and large quantities causes even death. Then what are the important uses of methanol? Methanol is used as a solvent. Methanol is used as a solvent in paints, varnishes and yes, it is used as a starting material for the preparation of very important aldehyde, formaldehyde. Okay, then next let us discuss the industrial preparation of next commercially important alcohol, ethanol, CH3, CH2OH or C2H5OH, C2H5OH and its common name is ethyl alcohol. Yes, ethanol is obtained commercially by fermentation. What is meant by fermentation? Fermentation is the slow decomposition of a complex organic compound into simpler compounds by the action of
biological catalyst called enzymes. Okay? Enzymes എന്ന ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റിനാൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് സിംപ്ലർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫെർമെന്റേഷൻ ഓഫ് molasses gives large quantities of ethanol. Then what is meant by molasses? Molasses is the mother liquor left behind the crystallization of sugar from sugarcane juice. കേസിൽ നിന്നും ഷുഗറിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുന്ന ലിക്വിഡിനെയാണ് മൊളാസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഷുഗർ ജ്യൂസിൽ നിന്നും നമുക്ക് about 60% ഷുഗറിനെ വരെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് മൊളാസസ് കണ്ടെയ്ൻസ് about 40% of non-crystallizable sugar. Okay, then this molasses is diluted to 10% and then yeast is added to. You can add yeast to molasses at 305 Kelvin. Yeast can supply the biological catalyst called enzymes at 305 Kelvin temperature. Yeast can supply 3 types of enzymes: invertase, maltase and siamase. Okay, then slow fermentation takes place and ethanol is formed. Yes. Okay, the formula of cane sugar is C12H22O11. This cane sugar is diluted by adding water to 10%. Then yeast is added to this molasses, means 10% sugar solution. The enzyme invertase converts cane sugar into glucose and fructose. Both glucose and fructose having same molecular formula C6H12O6, but different structural formula. Yes, hence we can say glucose and fructose are isomers. Then next step. Okay, the enzyme siamase. The maltase is the enzyme siamase supplied by the yeast converts this glucose or fructose into ethanol. Okay, so ഇവിടെ എഥനോളിനെ കൂടാതെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും. ഫെർമെന്റേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസ് ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് gas. Then we can balance the equation. Yes, like this. Okay, then glucose or fructose converts to ethanol and carbon dioxide. Yes, then wine ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. In wine making, grapes are the source of sugars and yeast. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേപ്സ് അല്ലേ നല്ലവണ്ണം പഴുത്താൽ the quantity of sugar increases. Grapes ripen, the quantity of sugar increases and yeast grown in its outer skin. അപ്പോൾ ആ ഗ്രേപ്സിൻ്റെ ഔട്ടർ സ്കിന്നിൽ ഈസ്റ്റ് വളരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും.
Okay, when grapes crushed, sugar and the enzyme in contact and fermentation takes place. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേപ്പിനെ നല്ലവണ്ണം ക്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേപ്സിൻ്റെ ഔട്ടർ സ്കിന്നിലുള്ള ഈസ്റ്റും ആ ഗ്രേപ്പിലുള്ള ഷുഗറും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നു, ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടക്കുന്നു. Yes, this fermentation takes place in the absence of air, okay, and the carbon dioxide gas is released during fermentation. Okay, then ethanol is a colorless liquid. Its boiling point is 351 Kelvin. Then what are the important uses of ethanol? Ethanol is used as a solvent in paint industry, and ethanol is also used in the preparation of large number of carbon compounds. Okay, discuss ചെയ്തത് ആൽക്കഹോൾസിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ് us study the physical properties of alcohols. Please listen. Number 1, boiling point. Boiling point. Okay. എപ്പോഴും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. Okay, alcohols having high boiling point due to the presence of intermolecular hydrogen bonding. Yes, OH alcohol. Here OH group is polar. That is due to the more electronegativity difference between oxygen and hydrogen. Here oxygen is more electronegative as compared to hydrogen. Yes, then oxygen attains slight negative charge, hydrogen attains slight positive charge. Yes. അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് യെസ് ഈ പോസിറ്റീവ് എൻഡും ഈ നെഗറ്റീവ് എൻഡ്, ഈ ആൽക്കഹോൾ നെഗറ്റീവ് എൻഡ് തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആൽക്കഹോൾസ് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് ബൈ intermolecular hydrogen bonding, hence alcohols having high boiling point. Then these alcohol molecules are held together by another attractive force which is called the van der Waals force of interaction. Yes, van der Waals force of interaction. This van der Waals force depends on mainly two factors. Number 1, molar mass. Number 2, surface area. Yes, when molar mass increases, the strength of van der Waals force increases, then boiling point of alcohols increases. For example, methanol C2H5OH, ethanol CH3CH2OH. The molar mass increases in this order, hence boiling point also increases in the same order. Yes, sorry, CH3CH2CH2OH, methanol, ethanol, propanol having high boiling point as compared to ethanol and methanol. Next, surface area. When surface area increases, the strength of van der Waals force increases, boiling point increases. ഇപ്പോൾ ഐസോമറിക് ആൽക്കഹോൾസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ആൽക്കഹോൾസിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിലുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ മോളാർ മാസിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഐസോമേഴ്സ് ഹാവിങ് സെയിം മോളാർ മാസ്. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ യൂസ് അനദർ കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സർഫസ് ഏരിയ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐസോമറിക് ആൽക്കഹോൾസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കാർബൺ ചെയിനിൽ 4 കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ളത്. ഓക്കെ, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Okay,
ഇവിടെ ഞാൻ പ്രൈമറി കാർബണിനോട് OH ലിങ്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ CH3, CH2, 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 propan, 1 ol. Then CH3, CH, CH3, CH3, OH secondary alcohol ആണ് അല്ലേ? Propan, 2 ol. Then CH3, 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 OH, 2 methyl propan, 2 ol. അപ്പോൾ ഇത് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ആണെന്ന് അറിയാം, ഇത് സെക്കൻഡറി ആണെന്ന് അറിയാം, ഇത് ടേർഷ്യറി ആൽക്കഹോൾ ആണെന്ന് അറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ലാർജ് സർഫസ് ഏരിയ ഉള്ളത് ആർക്കാണ്? പ്രൊപ്പാൻ 1 ഓളിനാണ്. അപ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുന്തോറും surface area increases, the strength of water mass force increases, then boiling point increases. Okay, അപ്പോൾ എന്താണ്? The boiling point decreases in this order. So here surface area is maximum for propan 1 ol, surface area is minimum for 2-methyl propan 2 ol. Next physical property, solubility. The lower members like methanol, ethanol, etc. are soluble in water. Okay, the reason is that the lower members can form hydrogen bond with water. Yes, lower members of alcohols are soluble in water because these alcohols can form hydrogen bond with water. But the alkyl groups are hydrophobic in nature. Alkyl groups are hydrophobic, water hating in nature. Water hating in nature? Yes. Then when the size of the alkyl groups increases, the hydrophobic nature of that alcohol also increases, then solubility decreases. That means when size of the alkyl group in alcohol increases, its hydrophobic nature increases, then solubility in water decreases. Hydrophobic means what? Water hating. Okay, water hating nature. Okay, then the solubility decreases in the order. Yes, methanol is more soluble, then the solubility decreases. Okay, the reason, when size of the alkyl group increases, hydrophobic nature of alcohol increases, solubility decreases. Okay, methanol, ethanol, propanol. Okay, as compared to methanol and ethanol, propanol is less soluble in water. Okay students, in my next video I will discuss the next important topic from this chapter, chemical properties of alcohols. Okay students, goodbye, study well.